and welcome back to my channel again. তো তোমরা নিশ্চয়ই পিনাট চিক্কি খেয়েছো, যেগুলো ট্রেনে বা লোকাল শপে পাওয়া যায়, কিন্তু ওটা অনেক আনহেলদি হয় যেহেতু ওটা সুগার দিয়ে বানানো হয়। যেহেতু আমি এখন ডায়েটে রয়েছি, তো মাঝে মাঝে একটু সুইট ক্রেভিং হয়, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটা চিক্কির রেসিপি শেয়ার করা যায়, বাট ইন আ হেলদি ভার্সন, বাট উইথ অনলি 3 ingredients. চানা, this is roasted chana. তাও আমি একটু রোস্ট করে নেব এটাকে, আর ঘি, you can add some gur instead of sugar. So I'm back after 10 minutes and the chickpea is ready. So see, it is ready. এটা কত ইজিলি বেরিয়ে যাবে বাটার পেপারটা। Break it like this. Break it like this. So এবার তোমাদেরকে আমি ক্রাঞ্চটা শোনাবো, চলো। Hear the crunch. So if you liked my video, kindly share, comment and subscribe. If you want more videos like this, then do let me know. I will obviously put for you guys. So till then, tata, bye bye.